Hello, this is Pia Lepsund sending January 26th, the day before the official day of memory from the Holocaust, January 27. I will start speaking in English and then I will also speak in Swedish, as I'm writing both in English and in Swedish. I'm born 1957 in Stockholm. My birth name was Pearl Lebowitz. And that is my pen name now on this book, the first title coming out in English, 2019. Then the Swedish title came out last year, Varför händer, en stulen barndom. So it took a while to write those books. My both parents survived the concentration camps. My mother, she was 1 year, and my father 3 years. My books took me between 8 and 11 years to make, the whole process. I was thinking and thinking and thinking how to make it. Should it be in the way people are writing it, chronological, historical way? Maybe not, I was thinking. Shall I make it as a fiction? Why was that coming up? Because stories coming up after it was hardship in Sweden for us. Therefore, I decided to write a fiction. So it is a biographical fiction in a short novel. Then how to write it then? So after years of concerns, I was using the Greek way, the ancient Greek way of telling something important. I decided to go inside the feelings of the ones I am describing. I didn't see this in anything before that was written about this topic, so I think I am the first one in Sweden at least. Therefore, it is a bit hard to dig in this book. I have to say that it is the same book, one in English and one in Swedish. That is the difference, just languages. My mother tongue is Swedish, but before that it was Yiddish. As I cannot write in Yiddish, I didn't do that. I can talk Yiddish, but that is not enough to write in a book. And I was thinking just to having out the English version because this topic is so controversial. I was also in the politics. Some of you know that, some not, because it was ages ago. Yes, I was there between 1998 to December 2006. And I finished because of anti-Semitism. So then you do understand that I'm having also consequences in this YouTube. Little short about this, so you know what I'm talking about. I have my books mainly on Amazon.com, but also on Amazon.se and other shops for Amazon. And I have that in digital forms as ebooks. Some of you maybe could enjoy my freebies. I was having a lot of freebies during December from all my books. I have 36 of them, some not. And I have also paperback. And if you're lucky living in Sweden, you can buy that from Sweden, but also in Poland.
And that is the way it is. I have also other books on BOD, and you can see titles of them, and they are also on Amazon. I'm also out on our libraries in Sweden and also in Finland. And I am in different kind of shops all over the world, and mostly in the States about those books, especially the English version. At universities also. I'm happy to see that. I think it is Harvard now also. So, what is this about? Well, the short way is it is a story about my parents and also about me. Period. But it is so much more than that. As it is very hard to tell this story, I chose to just have taken snippets from it, so you can have a taste of it. And if you are a sensitive person, as I am, I prefer that you choose chapter by chapter in your own time to digest it, because I know it is hardship. I'm aware of that. But when you're reading it like that, then read it again. Then you will have another layer of it, and maybe again. So maybe this short book, 128 pages in Swedish, and it is about 84 just in English, because it is another version and size of it. It is really more than it is written. It is the words between the words also. So, both of my parents, they were born in Czech Republic in a city called Munkachevo. My mother was born 1929. She died 2005 in Stockholm. My father born 21 and died 2000 in Stockholm. My mother had siblings, and there were 7 of them. 3 girls survived and 2 boys. My father having 2 siblings. There were 3 boys, only he survived. My grandfather, my father's father, he was a businessman and he was traveling all around the area. He was killed by the Nazis in Hungary, and he was put in Donau. You can read more about that. Before that happened, they blackmailed my grandmother with a lot of things, more and more money, more and more jewelry, more and more arts. But they tortured him, and he was in Donau. My grandfather on my mother's side, he was lucky to die before the World War. He was having a brick from the roof on the head, and shortly after he died. And I'm describing it. So, I think I will start a little bit with my mother, because she was just a teenager when she came. My father was a bit older. He was 7 years older than my mother. So I start with my mother. So my mother, she was kept with my grandmother and her little brother. And they were in the train coming to Auschwitz. And from there, things happened. They sorted up people to the left, to the right, and my grandmother and my uncle, should be my uncle, was sent to the gas chamber. My mother didn't know that by that time. And she was running in the woods, and later that day, she was told that my grandmother and my uncle was in the gas chamber, in the gas coming from the sky.
And more about that, you can read her reactions and how she was later together with her siblings, her sisters. My father, he was together with my grandmother. His brother was not alive. They were saved by Raoul Wallenberg in Budapest. But my father was having some kind of intuition that he should go back to Munkachevo and see how it was there. That was a very big mistake. There he was kept, the concentration camp, and he was there for 3 years. You can read more about that in the book. My grandmother, however, she was rescued. She married to a man and she immigrated to the US. That is short about the history. Coming back 45, my mother and my aunts survived by the Red Cross, Folke Bernadotte, and came through the Baltic with a ship to Sweden. More about that, how it was in Sweden. It was not that easy. They couldn't choose to come to the biggest city. You can read in the book. They didn't have a chance to study. They didn't have a chance to come to big cities. The only thing that they could choose was to see if relatives could help them, if they were having in the US or in Palestine. That was not Israel by then, 45. My mother was having an uncle in New York and Brooklyn, but he preferred not to help his nieces. So what was left for them to do? It was to find a job in Sweden. So they were leaving the place they were coming to find jobs in smaller places in Sweden, in factories, and they were having hardship there because there was a big unemployment in Sweden and the Swedes were not happy to have others to search for the jobs they wanted to have. Then they needed to be Swedish citizens, and the only way to have that fast was to marry a Swede. Still it is like that. So my oldest aunts, they married. They were having one son each, my cousins. And my cousins wasn't having it easy because it was not easy to grow up like that. They solved it different, and you can read that in the book. My mother, however, she waited. She was the youngest one, but still, she had to marry also. And that man was not nice to her. He was having mistresses and treated her very bad. Later on, my father came to Sweden, but as I said, 3 years in concentration camps, and he was very, very sick. So he called a place. He had a place, the DP, for displaced persons first. He had problems with the lungs. In sanatorium, he was held in Germany. He met my grandmother. The plan was that he should also immigrate to the States, but he was not doing it because it was not allowed. He was having problems with his lungs. So the only way was to come to Sweden, and that is what he wanted to do, did, and from there to the States. But it was not so. So he was coming over to Gothenburg. From there, he was working as a photographer, and from there he was searching up for survivors. That was in the 50s, mid-50s. He found my mother there. He searched her up. And from there, they were running from that place that she was living to a train, taking them to Stockholm the year after I was born. So short about that. Hardship in Stockholm.
It was not that easy in the Jewish community. They were not having that help they should have. They wanted to separate them, even if they were married. The Jews coming from the concentration camps, the Eastern Jews, they were in the synagogue in the south, and they were together helping each other as much as they could. They were not with the other Jews. The other Jews didn't want to have anything to do with them. You can read about that in other kind of books also in this issue. It's still like that, hard. It's easier, but it's still hard. And from there, my story was coming up with two traumatized parents from the concentration camp. My father that couldn't immigrate to the States. My grandmother that couldn't meet me because of the man she was married to. And my mother, she was alone when my father was working. So she started telling me the stories when I was 4 years old. And that was not the best for a 4-year-old to hear. That traumatized me a lot. I didn't know that by then. And you can read about that. My father, he waited to tell his story until I was about 10 years old, and I'm happy for that at least. And that was not easy. Me, myself, I was growing up in Stockholm suburbs, and the first year was good in school, but the second year was terrific. It was in a school nearby we lived, and it was a Christian school, and every day they were praying, and I was not having my hands like that. And the little girl, she was doing like that and saying that to the teacher that Pia was not praying. No, I was not. I was the Jewish child. I was taking my knuckles together like that. I hoped it looked like I was praying. With a 7 years old mind, that was quite good, but no, I was punished. They didn't want to play with me when we had between the possibilities, and they didn't want to make exercises and gymnastics with me either. So I was together with one girl, and her mother was coming from Germany on the schoolyards. And they were bullying me out, and they were bullying her out too, because her mother was German. But then they said we were starting to go, and I was going to the Jewish school, and it was better for me for 4 years. Still things happened there. And then when I started in another school, Palmgrenska, then things happened there that you can read about a Nazi that was hurting me, beating me up, and my teacher that was a Nazi, and what happened to me too. I was 12, 13 years old, 14. I didn't dare to tell my parents about that. I was too scared to go to the headmaster. Yes. So the second generation was having it in Sweden too. And I know a lot of people, second generation, are denying it because we are the generations between the first and the third. So now you know about that, and I recommend you to read this book if you didn't do that. And then I'm going to the Swedish version. It is smaller now. Varför händer det mig en stulen barndom? Hej på dig, nu pratar jag svenska. Du kanske förstod vad jag sa på engelska. Den här boken har låtit vänta på sig, den svenska versionen. Som jag sa så tänkte jag från början bara berätta den på engelska på grund av saker som jag och min familj har varit med om i Sverige. Jag har valt att använda ett pen name, pseudonym. Därför det har varit enklare för mig att komma ut så. Komma ut från garderoben som andra säger, kanske med en annan läggning. Men det har varit väldigt svårt. Jag har också verkat politiskt och jag har varit utsatt för antisemitism som har gjort att jag övervägt hur jag ska komma ut med den. Så därför så är det namnet. Du kanske förstod att jag har lagt upp den här boken på ett väldigt speciellt sätt. Det har tagit tid för mig att göra den. Om jag ska beskriva historiskt, kronologiskt eller inte. På ett sätt är det. Men jag har valt att ha det kapitel för kapitel och använt den grekiska berättarstilen för att gå in med känslor hur personerna upplever detta.
Jag rekommenderar dig att läsa kapitel för sig och vila mellan, därför att det är tunga saker jag tar. Väldigt mycket är mellan orden, mellan raderna. Och när du läser kapitel för kapitel så kan du sedan läsa den hela boken och sen kanske igen så får du olika dimensioner av den. Jag har valt att ta fiktivt därför att det är för känsligt att ta platserna som de är och namnen. Men själva berättelsen är sann. Jag tycker inte du ska lägga någon energi med att lista ut vem som är vem i framförallt Hillelskolan. Jag vet att det finns vissa som har gjort det. Det är inte huvudattraktionen med den här boken eller syftet, utan syftet är att berätta hur saker och ting är. Jag har ju då berättat kort om mina föräldrar som kom från Munkacheve som var i Tjeckoslovakien, hur de levde då. Och också hur det var deras krigsupplevelser och hur det var när de befriades. Och konsekvenser efter det och hur jag då har haft min barndom. På grund av min mamma berättade den här historien redan när jag var 4 år. Ni som har lyssnat på mig på Limod 2 gånger har kunnat ta in det mer. Jag har tagit det 19 och jag har tagit det 21. 19 var live och 21 har varit då digitalt. Mina böcker finns mest på amazon.com. Amazon.se kan ni köpa dem tryckta om ni bor i Sverige eller i Polen. Jag finns också på B&D och jag finns på flera bibliotek i Sverige och i Finland. Jag finns också på flera ställen i USA med anledning av just den engelska titeln. Och det är jag glad över. Jag tycker att du ska tänka till lite extra, du som bor i Sverige, när det gäller mänskliga rättigheter. Har vi mänskliga rättigheter i Sverige? Har vi religionsfrihet? Jag upplever inte att vi har haft det eller har det. Den är väldigt viktig att ni tänker på i speciellt dessa dagar. Speciellt dessa dagar när Sverige försöker ansöka till NATO. Så har någonting skett. Man har bränt en person och man har bränt en religiös bok. Och det har fått konsekvenser för Sverige och dess handlande. Det är mycket allvarligare än vad ni tror och jag har, när jag slutade som politiker, vilket var 2006, slutade på grund av antisemitism, jag verkade i 10 år, så har jag faktiskt haft en egen grupp. Det finns ni som har följt, jag har haft 2000 anhängare. Där jag inte heller har vågat gå ut med mitt namn för det har varit för farligt för mig. Men jag kan nu säga efteråt, därför den här slutade för flera år sedan, så har jag verkat för att politiker som verkade antisemitiskt ska avslöjas. Jag har gjort det på olika sätt. Jag har verkat på olika sätt politiskt, även om jag inte var politiskt aktiv. Och försökt se till att de avgår på olika sätt. Och ni som har varit i min grupp har sett hur detta har varit. Jag har kontaktat olika politiska partier, partisekreterare. Och har kvar deras åsikter. Jag har också verkat när ett språkrör verkade för en terroristorganisation i Palestina. Och frågat om en svensk politiker kan verka för detta. Och jag har fått svar som har varit väldigt upprörande. Jag kan ta fram det nu för det här är svar som jag fick 2012. Det är över 10 år sedan. Samtliga partier reagerade inte nämnvärt starkt på att en svensk politiker, ett språkrör eller kan kalla det för partiledare som andra partier kallar det för, verkade i en terroristorganisation i ett annat land. Tvärtom så tyckte man att yttrandefriheten är viktigare. Det tycker inte jag. Är det förtroendevald eller politiker så är det 24/7, alltså dygnet runt, som du är ansvarig för de politiska gärningarna som du företräder, som du är folkvald. Du är folkvald för att verka i Sverige eller för Sverige utrikes. Det betyder inte att du är folkvald och verka i terroristorganisationer i andra länder, vilket ett språkrör har gjort. Man lyfte inte på ögonbrynen över detta. Nej, det viktigaste var att som privatperson så har du rätt att yttrandefriheten. Det är dags att vi ändrar på grundlagen. Yttrandefrihetslagen, grundlagen och regeringsformen. Det är för naivt att ha yttrandefrihet på detta sätt. När det är rikets fara så
bör man vidta vissa saker. Jag pratar faktiskt direkt till dig som är statsminister nu. Om du hör detta, så lyssna. Skärp öronen. Du har möjlighet att ändra på grundlagen. Jag vet att du inte kan göra det nu. Det tar 2 år. Du får göra det mellan 2 mellanliggande val. Ta hjälp av de som kan det här med grundlagen och är duktiga på statskunskap. För det är brist i regeringen, det är brist i riksdagen. Det har varit brist ända sedan jag har varit aktiv i mitten på 90-talet. Jag satt inte i riksdagen, jag satt inte i regeringen, men jag kunde ändå följa vad som pågick. Ja, jag kanske ska skryta lite. När jag var 22 år så var jag redan färdig för att vara med politiskt. Men jag valde att inte vara det. Jag hade då läst statskunskap, nationalekonomi, förvaltningsadministration, administrativ teknik. Jag hade verktygen och jag ville komma in till UD. Jag fick inte komma in till UD. Nej, då försökte jag komma in till Statskontoret. Jag var väldigt nära, jag sökte 2 gånger. De sökte över 100 som sökte in och det var 8-9 stycken som kom in. Jag var den som hängde på gärdsgården 2 gånger. Sen ledsnade jag. Sen tänkte jag komma in, om jag hade kommit in i Statskontoret försöka komma in till UD, men det gick inte. Där missade ni något. Sen hade Miljöpartiet då en möjlighet för mig att komma in vid riksdagen. Men med de läggningarna som de hade, islamistiska, det vet ni alla nu, så fick jag inte det. Nej, man kuppade mig istället, en palestinsk flygel och islamistälskarna, från att komma in dit jag skulle. Då var det fortfarande inte på riksdagsnivå, det var landstingsnivå. Det spelar ingen roll. Ni förstår vad jag menar. Man kuppar. Och det gör man i andra partier också. Så, tänk nu på grundlagen och yttrandefriheten. Tänk, om ni hade varit smarta så hade ni åtminstone kunnat hitta kryphål nu. Och inte låta dansken komma in på svenskt territorium och ha sin yttrandefrihet och bränna den heliga skriften. Inte för mig och min folkgrupp utan för en annan folkgrupp. Utanför en ambassad som gör det väldigt laddat. Ni kunde åtminstone dirigera detta till en parkeringsplats någon annanstans. Det har ni gjort tidigare. Hur kan man sumpa en sån sak? Ni har sumpat det. Men du kan åtminstone förändra grundlagen så att det inte sumpar längre fram. Yttrandefriheten och annat. Religionsfriheten är väldigt viktig. Det finns andra saker också som ni bör titta och ändra på. Så, nu har jag sagt nog om detta. Det förekommer väldigt mycket diskriminering. Det är svårt att anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Jag försökte anmäla antisemitism. Det gick inte. Varför då? Det fanns inte prejudicerande fall. Det är också en form av diskriminering från själva diskrimineringsombudsmannen. Vilka är det då som man har följt upp? Jo, de som tillhör en större religiös samhörighet än den jag tillhör. De som har en avvikande sexualitet. De följer man upp och funktionshindrade. Så, om man tillhör den judiska folkgruppen och religionen så går det inte att följa oss och hjälpa oss. Därför det finns inga prioriterande fall. Nej men tacka 17 för det, vi kommer ju aldrig ens fram. Det måste ni ändra på. Vi tillhör en av de här 5 minoritetsgrupperna. Vi har verkat här i 300 år. Vi har bara i stort sett gjort goda saker för Sverige. Det är dags att ni skärper era ögon och ert sinne. Vi har inte kommit hit för att förstöra land. Tvärtom så blev vi importerade av Gustav III. Kan du inte historien så läs den. Nu har jag sagt nog. Tack så mycket. Och för er så finns min bok nu på KB om inte annat. Amazon.se. Varför händer det mig? Den tryckta formen. Är det med Amazon.com så är den digitala formen. Och har du haft tur så har de fått en gratis av mig under december. En dag som jag inte kommer ihåg, men någon dag. Hej med dig! Är det något du vill mejla mig så går det bra på info@pialife.se.